On today's Lion Academics. 안녕하세요. 라이언 아카데미 더스틴 원장입니다. 오늘은 AP 리터러처에 대한 컨텐츠를 하나 만들어 보려고 하는데요. 이번 서머 세션 동안에서 라이언 아카데미에서 주니어 보딩뿐만 아니라 이제 세컨더리 보딩 학생들이 이제 특히 AP 리터러처에서 어떻게 보면은 포트리에 대해서 공부를 되게 많이 해봤는데요. 학생들이 되게 AP 리터러처의 포트리만 나와도 너무 좀 어려워하고 갑자기 얼굴 갖다 푹 숙이고 정말 포트리가 너무 싫다고 얘기를 되게 많이 하게 되는 거예요. 그래가지고 솔직히 말해서 포트리가 literally analysis가 그렇게 생각보다 힘들지 않거든요. 이게 학생들이 어렸었을 때 좋은 선생님들하고 함께 이 포트리에 대해서 접근을 할 때 이게 되게 어렵거나 되게 재미없거나 이런 식으로 가게 되는 게 아니라 어떻게 보면 그 씬을 갖다가 정말 그 디스크립티브하게 어떻게 보면 서사가 이루어지는 그 포트리를 보게 되면 시를 공부하는 데 있어서도 학생들이 되게 많이 흥미를 갖게 되는 걸 많이 보게 되었거든요. AP 리터러처에서의 포트리 하나를 가져와가지고 좀 딥다이브해서 포트리 갖다가 한번 분석해보는 컨텐츠를 한번 만들어 볼 테니까요. 저희 라이언 아카데미 학생들도 처음에는 그 포트리 되게 싫어했지만 그 서머 세션 시간이 지나고 난 다음에 이 포트리에 대해서 어떻게 보면 관심도가 좀 많이 올라가게 됐거든요. 저희 라이언 아카데미 리터러처 선생님 중에 한 분이신 저희 하원 선생님하고 같이 시를 하나 가지고 와서 분석해보는 컨텐츠를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 그러면은 본격적으로 시작해 보겠습니다. 제가 첫 번째로 갖고 온 시는요, 제가 개인적으로 많이 좋아하는 시 중 하나인데, 로버트 프로스트라는 아주 유명한 American poet이시죠. Nature과 많이 관련된 그런 시들과 accessible한 poet이라고 많이 알려져 있어서, 사실 학교에서도 많이 공부하게 되는 시인이신데, 근데 이 분의 Stopping by Woods on a Snowing Evening 이라는 시입니다. Let's get started. 네, 제가 한번 읽어드려 보겠습니다. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sound's the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark, and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. 너무 좋은 시죠? 띠용. 그럼 이제 literally analysis 한번 해볼까요? 네, 그럼 이제부터 쭉 영어로 시작을 해보겠습니다. 네, Stopping by Woods on a Snowy Evening is about a narrator who, according to the title, stops by the woods on a snowing evening. When we look at poetry, there are certain points that we look at, no matter what poem it is. We first look at structure. What is the rhyme scheme? What is the rhythm of this poem? And this poem is pretty straightforward. Each line has the same amount of syllables. And our rhyme, we have no, though, here's no, queer, near, like, year, shake, mistake, sweet flake. So we have no, though, and snow. These rhyme, right, in the first stanza. But then we have here. But then if you look at the next stanza, we have queer, near, lake, and year. What does queer, near, and year rhyme with? Here, right? From the first stanza. So we see that there's a connection of rhyme scheme between the stanzas. We have here, and then so we have 4 lines, 3 which rhyme with each other, 1 that doesn't seem to rhyme with the rest. But then in the next stanza, we have another 4 lines, and the 3 that rhyme with each other are going to be the same rhyme as the one that came in the stanza before that did not rhyme with anything else. And this continues, this rhyme scheme continues for the next 3 stanzas. So we have no, though, here, snow, queer, near, lake, year. And because lake was the one that did not rhyme in the second stanza, on the third stanza, we have everything that rhymes with lake. Shake, mistake, flake. And then sweep is the one that doesn't rhyme. And so the last stanza is deep, keep, sleep, sleep. So that last stanza does not have an extra rhyme. It ends with a full stop. And the other thing that we look at is we like to look at sounds because poetry really is all about sound. There is a very repetitive sound that keeps coming up in this poem. What do you think it might be? It's the W sound. Yeah, W. Yes, we have snow, sweep, the woods. If you go up to the first stanza,
to watch his woods fill up with snow. There's so many W's. And what kind of feeling do you get from, is it like a sharp sound? Is it a soft sound? Is it a round sound? What do you think? It's like a wow sound. Definitely. It gives it a very soft feeling. I think it really reflects the nature of this poem. It's set in a dark evening, the darkest evening of the year. There are no other sounds, but there are snow, silent snow falling down. And the only sound that we are given is the little horse and its harness bells. It's a little shake, ding, ding, within an otherwise quiet, silent environment. Okay, so I can see that. What's the meaning of this poem? Very good question. Because there are so many things that we just looked at. But what's the point, right? Like, did the poem just do all these things automatically? Did the poet do these for fun? No, the poet had a point. The poet had a meaning they wanted to portray. And I would say that the most important 2 lines of this entire poem is going to the last 2 lines. It's a repetition, right? The thing about poetry is that it's a very limited space. We're not trying to make it as short as possible, but every single line counts. All the more because it is a poem. And so when there is a repetition, you know for sure that that is going to be very important. And so we have our last 2 lines as a repetition. What does it mean though? And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Let's look at the last stanza altogether. Okay. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. The woods are lovely, dark and deep. He also said it's lovely. Oh. Right? Yeah. So if he does think it's dark and deep, and which are really negative characteristics if we think about it, but he sees it positively for some reason. Oh. It's dark and deep, but he thinks it's lovely. And now I think you came upon the greatest, the biggest point in this poem, which is that, yes, this is empty. Nothing is there. Nobody is there. It's only me and my horse and this dark, deep woods. But it's lovely. The narrator wants to stay in these woods. Oh. He likes it there. He's watching, if you look at the first stanza, it says he's watching the woods fill up with snow. Watching is a very passive, a very long-term action to do. He's not just stopping. He's standing there looking and watching as it fills up with snow. And would woods fill up quickly? No, right? No. He is staying there for a very long amount of time, even though he has a place to go. And it says in our poem, but I have promises to keep. So what kind of promise? We don't know. It's about life. It's about his life. He's probably on his way to somewhere that he needs to go to keep his promise. But perhaps he does not want to keep the promise. Perhaps those promises are only a burden to him. The thing about the woods for now, and when we go into that repetition again, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, the repetition now sounds like, oh, when we're tired, we don't say, oh, I'm tired, and that's the end. We say, oh, I'm tired. I'm really tired. We repeat ourselves, right? When there's something that we really want to say. It's just like that. And miles to go before I sleep. His repetition is telling us what this narrator really wants is probably to rest. Sleep. Rest. And in that state, when he stopped by the woods on the snowy evening with nobody around him, the woods look lovely. Yeah, woods are lovely. Yeah, the woods look lovely because it is rest to him. It's a choice. He needs to go to this. He needs to keep going on with his life. Right. But he wants to just stop there and look at the woods and maybe go into the woods. Who knows? And he wants to rest. But there are so many things he needs to do before he can. There are promises to keep. And there's wherever he is going, he needs to go there. And there's miles to go before he can rest.
Oh, it And- could be an adversity. He could be in the midst of very, very troubling circumstances. Right. And I think this poem really captures that feeling of when you're so busy, you're so overwhelmed, there's so many things to do. And at one moment, you suddenly just like stop. And maybe you look at the sky, or maybe you just like look at some random like wall or something. And you think, I just really want to stop. I just kind of really want to rest. It captures that feeling inside of this poem about the solitude people sometimes need to feel in the midst of all these people, all this chaos. We sometimes just want to rest, stop and rest. But we also know that we need to keep our responsibilities, our promises, and that we have to go miles before we can truly rest. That is why lovely, dark, and deep. And so there are many interpretations of this poem. Some even say that the sleep that comes out in these last two lines have an extra meaning to them. They say the first line when he says, and miles to go before I sleep, he's talking about physical rest. But the second time he says it, he's talking about death. Oh! And miles to live and days to live before he can truly sleep. 재밌는데요? 오. 재밌죠? 이렇게 포함은요, 진짜 단어 하나하나를 보는 재미가 있어요. 우리가 그냥 진짜 쉽게 넘어가려면 쉽게 넘어갈 수 있거든요. 그냥 he repeated the same thing twice. It's lovely, dark and deep. 그럴 수도 있지 라고 할 수 있는데 하나하나를 진짜 고민해보고 깊이 생각해보면 시인들은요, 진짜 허투루 넣는 단어가 없어요. 하나하나를 정말로 정성스럽게 넣어놓는 진짜 예술 작품들이기 때문에 하나하나 보는 그 재미가 있습니다. 그럼 결국은 일부러 뭔가 이렇게 스탠자, 뭔가 이렇게 은유를 맞추기 위해서 막 스윗 이런 걸 일부러 그러니까 그래머도 일부러 약간 좀 트위스트하거나 네. 그래머를 바꾸는 이유도 분명히 있는 거죠, 그죠? 너무 있지요. 그래서 사실 제가 처음에 라임 스킴 얘기를 했었잖아요. 이것도 그거랑 정말 잘 연관 지을 수가 있어요. 계속 이 사람은 달려가요. 다음 거를 계속 보고 있어요. 다음 거를 예시를 해줘요. 다음 스탄자의 라임 스킴이 이거다라고 계속 다음을 보고 있는데 마지막 스탄자에서는 자기가 진짜 쉬고 싶다는 거잖아요. 맞아요. 다음을 보질 않아요. 딱 자기 있는 그대로에 끝나요. 라임 스킴조차도. 그런 또 이런 재미가 있습니다. 오케이, 이건 솔직히 말해서 되게 쉽게끔 이해할 수 있었던 것 같긴 한데 네네. 그러면 이게 초보자도 오케이, 그럼 이제 좀 약간 딥하고 한번 때려볼까요? 네. 네, 제가 두 번째로 뽑아온 포럼은요, 사실 조금 난해할 수도 있어요. 특히. 벌써 제목에서부터 나네. Now, the 나오기 시작했어. 맞아요. 이게 옛날 포에트리도 정말 많기 때문에, 영국과 미국의 역사를 봤을 때 어쩔 수 없이 이런 것들이 이렇게 고전식의 약간 이런 것들이 많이 나오기 때문에 하나를 그렇게 하나 갖고 와 봤는데요. 이거는 필립 시드니인 것 같아요. Sir 붙었네요 벌써. 네. 벌써 old 떴네요. 오케이. 이거에 대해서 인트로도 한번 얘기해 주세요. 네, 이 Thou Blind Man's Mark by Sir Philip Sidney는요, 사실 AP Lit exam에 나와 본 그런 시예요. 그래서 직접 갖고 왔는데 이 사람에 대해서 저는 많이 알지는 않고 그냥 그때 그 당시에는 영국은 그때 그 기독교 프로테스탄트가 주로 사람들의 시를 쓰는 이유였기 때문에 그때 많은 이런 뭐 죄들이나 막 전국에 대해서 막 이런 거를 많이 썼었던 시대예요. 그래서 이 시도 사실 desire 어떻게 보면 그 종교적으로 봤을 때 아주 죄라고 보는 그런 그 subject 하나를 가지고 이렇게 만들어 놓은 시입니다. Thou blind man's mark, thou fool's self-chosen snare, fond fancy's gum and dregs of scattered thought, band of all evils, cradle of causeless care, thou web of will whose end is never wrought, desire, desire, I have too dearly bought. With price of mangled mind, thy worthless ware. Too long, asleep thou hast me brought, who shouldst my mind to higher things prepare. But yet in vain thou hast my ruin sought, in vain thou madest me to vain things aspire, in vain thou kindlest all thy smoky fire, for virtue hath this better lesson taught, within myself to seek my only higher, desiring not
but how to kill desire. 아우, 드디어 올드 잉글리시 떴다. 이 포음은요, AP Lit식으로 조금 한번 풀어볼게요. 오케이. 그래서 전 포음은 쉬운 거기도 했고, 제가 좋아하는 시기도 했고, 해서 좀 약간 조금 더 감성적으로 좀 갔다면, 이번에 진짜 본격적으로, 전투적으로. 네, 진짜 AP Lit exam에서 이게 나왔으면 나는 어떻게 했을까? 라는 것을 한번 보겠습니다. 오케이. 일단은, we already know the subject of this poem. It's desire, right? And so we look at where desire comes out. Because the title is Thou Blind Man's Mark. It does not tell us right away that we're talking about desire. So when are we introduced to the true subject of this poem? These are all descriptions, right? Thou blind man's mark, fool's self-chosen snare. The word desire does not come out until line 5. When it gets repeated twice. Desire, desire. Yeah, right. Twice. And it's the only place where we have an exclamation mark. That points us to, the big nature, how important these two words are, this repetition is. So again, there's repetition here. Desire, desire, I have too dearly bought, with price of mangled mind, thy worthless ware. And then if we look at it doesn't come out again, desire, until the very last line, once again, where it says desiring not, but how to kill desire. And so this is kind of like funny, because from the last line, we can tell already, okay, so this man, does he like desire or does he not like desire? He wants Kill to desire. kill desire. Yeah. So it's negative. And it's funny because he wants to, desiring not is nothing else but, is basically what it means. Like, I desire nothing else but how to kill desire. But he's desiring to kill desire. So already there's kind of like a play on words there, which I think is really funny because he wants to kill desire, and that becomes his desire. Yeah. So his want to kill desire is in the end his desire. So if this was an AP Lit exam and I was supposed to write an essay on this, that would be my main point. So what it would be would come out to be something like this. From line 5, we have, I have too dearly bought. And then we have a comma here. And then we have a place that says, with price of mangled mind. And then comma again, thy worthless ware. And so English sentence structure-wise, we can take out with price of mangled mind and put it at the end. So for understanding purposes, if I rephrase this, it would be, I have also dearly bought desire's worthless ware with the price of a mangled mind. To emphasize something. So that's why it could. That, and also to keep the rhyme theme going. I see. Yes, they do a lot of switcheroo things Right. with poetry for rhyme scheme's sake. But at the same time, it does stress the mangled mind more. And so we have, I have too dearly bought with price of, I have also bought the worthless ware of desire and paid for it with a mangled mind. So already we are attributing all these negative things to what desire does to you. It mangles your mind. You should have been using your mind to prepare for higher things. And so higher things at this time is probably going to mean like things of heaven, like godly things, like good things. Like we're trying not to sin, right? Not keep on desiring. But is where things change around. Every time in poetry, you should always look for these kind of contrast words. But, however, these kind of things, they really key you into like where this poem is going. So, but yet in vain thou hast my ruin sought. So here too, they've switched around a bunch of words. It basically, but yet in vain you sought my ruin. It means you tried to ruin me, but that was all in vain. In vain thou madest me to vain things aspire. In vain you tried to make me aspire for vain things. Again, there's this repetition of vain. This poet really likes his puns. In vain thou kindlest all thy smoky fire. So in vain you try to hide all these things with smoky fire. Not like there's no basis to your fire. There's a small fire but lots of smoke. And so you're trying to like cover things up to me. For virtue hath this better lesson taught. So that line is also very like scrambled around, but it basically means like, oh, you tried to ruin me, but it was all in vain because virtue has taught me this better lesson, and that is to seek to kill desire within myself.
That line at the end, that's called an M dash. That dash at the end keys us into, oh, what is this better lesson? Those are the last two lines. And so the easy answer to this poem, if we were trying to just write like a really fast literary analysis poem, it would be, oh, the author wants to kill desire, right? The author wants to say that, hey, desire has been trying to do all these things to me, but I am better off. I do not, yes, I am no longer constrained to these. I have learned to kill desire. Is the ending of this poem. But if we want to put things into a little bit of a twist to get those extra kind of sophistication points on your AP Lit exam, you could actually argue, hey, actually, the author, the poet, is saying, I'm going to kill desire. But he won't be able to. Why? Because by wanting to kill desire, he is already in the midst of desire. So it's like that ironic, kind of oxymoronic situation, paradox. Desiring not, but how to kill desire. His desire to kill desire has already constrained him to the sin of desire, is what we can argue if we want to give it a giant twist. And so it becomes a little harder to prove because that first answer is the straightforward answer. But if we looked really deeply into it, we can actually say, hey, but actually, the poet is focusing too much on desire. And because of that, he's fallen yet again to the sin of desire. So he won't be able to escape from it, is what we can also argue. Because again, the repetition of desire, and the exclamation mark, and his repetition of vain. What if actually he's keying us in to the fact that he's being vain by thinking he can kill off desire? Like, who is he to think he can desire to kill desire and truly kill it? There's a lot of ways you can like interpret this, but I think that's the way I would go if this was an AP Lit exam. 이게 되게 아이러니한 이런 게 좀 있네요. 네, 그런 재미가 있습니다. Desire, kill desire, but he won't be able to do. He won't, is what I would say. So there are two ways you can do this. You can just 진짜 간단하게 가고 싶으면요. 정말 straightforward, 모두가 맞다라고 할 answer는요. 그냥 이 작가는 desire한테서 손해를 너무 많이 봐가지고 이제 그것을 없애고 싶습니다. 해서 이런 이유들을 뭐 쓸 수가 있죠. 막 그래 그렇기 때문에 뭐 이런 거를 써서 이렇게 해서 뭐 이렇게 포음을 썼다라고 할 수 있고 이건 straightforward answer, 쉬운 answer, 모두가 OK라고 할 answer이고 이거에서 한 스텝 더 가고 싶으면 하지만 그것을 이 작가는 못 해낼 겁니다라고 이렇게 이제 prove 해야 되는 거죠. 이거는. AP Lit은 이거를 하는 겁니다. 그러니까 내가 지금 얘기해줬던 게 이게 왜 스템 쪽 학생들이 이 리터러처를 힘들어하는 이유를 제가 이걸 왜 그러냐면 스템 쪽 학생들은 지금 봤었을 때 이 아이러니 시츄에이션 요 하나만 봐도 아는데 그러니까 솔루션과 답과 결과가 나와야 되는 걸 seek하는 걸 좋아하는 게 스템이란 말이에요. 그래서 답이 있어야 되는데 문제는 지금 이 말대로 하면 분석에 따라서 답이 바뀐다예요. 맞아요. 그렇기 때문에 스템 학생들은 답이 나와줘야 돼. 이게 볼 때마다 퍼스펙티브에 따라서 답이 달라지고 그 답이 없고 그리고 만들어질 수 있는 이러한 답을 찾는 학생들이 이게 되게 힘들어하는 거고 반대로 또 리터러처를 이렇게 좋아하는 학생들은 이것도 답이 될 수 있고 말을 하면 이것도 답이 될 수 있고 이 다양한 답이 될 수 있는데 꼭 스템에서는 problem solving을 해야 되니까 그 답을 찾는 게 답이 있다고 하니까 약간은 이거 왜 답이 안 돼? 라고 해서 수학에서 예를 들면 이거는 왜 스템에서 답이 안 돼? 이런 파트가 학생들의 성향을 갈라지는 중요한 어떻게 보면은 학습 습관의 차이에 따라서 스템과 휴머니티가 갈라지는 것 같긴 해요. 맞아요. 네, 맞습니다. 그렇긴 한데 이 답이 없다는 게 정말 매력적인 게 이 AP Lit인 것 같긴 한데 그럼 결론적으로는 그걸 만들어가면 되는 거 아닐까요? 맞습니다. 그래서 저희 AP Lit은요, 특히 라이팅 쪽으로 갔을 때 자유도가 매우 높아요. 맞아요. 그렇기 때문에 똑같은 포음 갖고 완전히 상반되는 리딩을 할 수가 있어요. 그래서 표면적
문법적으로는 너가 맞을 수 있어. 하지만 이 단어 선택을 봐. 하지만 이 펑슈에이션을 봐. 심지어 저는 한번 에세이를 쓸 때 이 작가가 어가 아니고 너를 썼기 때문에 해석이 달라진다. 이러면서까지 쓴 적이 있었어요. 맞아요. 진짜 이것을 약간 디베이트로 생각하면 정말 재밌습니다. 맞아요. 제가 AP lit 하면서 그러니까 AP 랭귀지 컨텐츠 같은 경우는 약간 어차피 영어를 늘리는 거라서 제가 이런 걸 안 했지만 AP lit을 내가 이걸 왜 꼭 하고 싶었냐면 스템 학생들이 싫어하는 이유를 저는 좀 부모님들이 알았으면 좋겠고 휴머니티 학생들이 스템을 싫어하는 걸 힘들어하는 파트를 좀 이해를 했었으면 좋겠고 그리고 결론적으로는 어떻게 보면 스템 학생들도 로직이 되게 뛰어나잖아요. 맞아요. 그럼 그 로직을 갖고 와서 나만의 로직으로 스템식으로 리터러처를 분해해서 말을 해서 나만의 걸 만들면 스템 학생들도 정말 좋은 점수를 맞을 수 있단 말이죠. 너무 잘하는 거죠. 이거를 저는 솔직히 얘기하고 싶었거든요. 네. 와가지고. 근데 아까 왔었을 때도 그 repetition 그리고 하나의 그 comma 그리고 하나 feel desire. 그런데 처음에는 desire를 갖다 좋아했었던 거. 이런 것들이 솔직히 보면 너무 재밌는 거거든요. 그래서 솔직히 학생들이 조금 더 이 리터러처를 너무 싫어하는 학생들이 많아서 솔직히 저는 좀 이걸 보면서 이게 오히려 더 재밌고 쉬울 수 있겠구나 이런 거를 좀 꼭 알려드리고 싶어서 이런 컨텐츠를 만들었어요. 네. 진짜 쌤 진짜 너무 리터러처 너무 재밌. 다음에는 우리 심심하면은 이제 그 하이스쿨 애들 클리니컬 리딩 에세이 컴피티션 이 관련된 것도 한번 다음번에 만들어 보실까요? 네, 알겠습니다. 오늘 진짜 한번 우리 너무 그냥 즉흥 나도 얘기하다가 너무 우리 수업한테 너무 준비도 안 하고 즉흥으로 막 했었어. 잘 될까? 그래서 못 올리는 거 아니야 했는데 좋아하는 분야이기 때문에 언제든지. 오늘 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 마지막에 그 포트리 어떠셨어요? 근데 진짜로 포트리를 갖다 분석해보면서 하나하나 반복적인 걸로 해서 의미를 두는 거 솔직히 말해서 들어보시니까 되게 재밌는 게 있지 않으시나요? 어떻게 보면 스템 같은 경우는 이 문제를 풀고 솔루션을 제시하고 결과가 나오고 답이 있는 걸 탐구해가는 게 어떻게 보면 스템의 계열인 것 같아요. 물론 프루프도 있긴 하지만요. 근데 이 AP 리터러처의 가장 큰 매력은 답이 없다는 거예요. 그 말인 즉슨 학생이 정말로 딥하게 얘기만 시작을 한다고 하면 학생이 만들었던 걸 갖다 논제를 잘 펼치면 그게 되게 엄청난 답이 될 수 있는 게 바로 이 리터러처의 매력이긴 하거든요. 그래서 저는 부모님들께서 이 리터러처 매력에 꼭 한번 빠져보셨으면 좋겠고요. 또 학생분들한테도 이 AP 리터러처는 무엇이냐 맛보기를 갖다가 좀 한번 보여드리기 위해서 제가 이 포트리에 관련된 걸 한번 만들었습니다. 그래서 저희 보딩스쿨을 관리하는 학생 중에서 AP 리터러처를 공부하고 막 이런 학생들 같은 경우는 솔직히 스템 학생인데도 저희는 AP 리터러처를 좀 듣게끔 하거든요. 그 피직스 C를 잘하는 학생인데도요 AP 그 릿도 같이 테이크하고 있거든요. 그래서 생각보다 되게 잘하는 걸 볼 때마다 저는 꼭 스템이라고 하더라도 영어에 조금만 소질이 있다고 하면 이쪽 분야도 되게 나쁘지 않은 것 같아요. 자, 이제 AP 리터러처에서 포트리 한번 저희가 공부를 한번 해봤잖아요. 어떠세요? 생각보다 되게 어렵지 않지 않나요? 그래서 이번 서머 세션 동안 저희 학생들도 이 포트리를 처음에 싫어하다가 그 literary analysis를 하다가 생각보다 학생들이 생각보다 C가 그렇게 어렵지 않은데요? 이런 모먼트가 좀 많이 있었어가지고 9학년부터 시작해서 12학년 학생들도 포트리가 되게 어려운 게 아니고 그리고 접근하기가 어려운 게 아니라는 것을 이번 컨텐츠를 통해서 한번 생각을 다시 할 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다. 시청해주셔서 감사드리고요. 다음번에는 AP 리터러처 이외에도 되게 short story, 그냥 기타 creative writing 이 관련된 컨텐츠도 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 지금 영화에서 마지막 어떤 사람이 왔었을 때 그 사람 왜 죽었을까? 이런 거 이렇게 얘기하는 거야. 되게 딱 키가 딱 나타나는 근데 거예요. 그 키가 내가 분명히 봤다는 거야. 하이픈. 근데 나는 그냥 오버드 이렇게 얘기했나? 그래서 안 봤다가 갑자기 나중에 왔을 때 보니까 있어서 마지막 센텐스를 봐. 이게 디자인. 이거 너무 재밌는 거야. 와가지고. 그게 Literature의 묘미인 것 같아요. 이게 디베이트랑 싸우고 해석의 차이인 건데 그렇기 때문에 휴머니티에 진짜 잘생긴 외국의 백인이 그냥 말 못시게 해가지고 이러면 여학생들이 그냥
이렇게 되는 거 아니야? 맞아. 사실 어떻게 보면 poetry analysis가 저는 정말 웃긴 게 약간 그런 느낌이 날 때가 있어요. 이거를 쓰는데 이렇게 에세이를 쓰는데 뭔가 누구랑 문자로 싸운 다음에 그 문자 이렇게 하나씩 바꿔 너 이렇게 얘기했잖아. 막 이런 거. 근데 너 단어 선택 좀 마음 이러면서 막 하나하나 쓰는 느낌이야. 그러니까 정말 아무 생각 없이 나 바꿔서 뭐 했었어. 근데 필요 딱 하더니 너의 그 필요 느낌이 맞아요. 그런 나는 의미를 막 너의 그걸 봤을 때 이유가 뭐 갑자기 사람 딱 보고 뭐 하는 거야? I didn't see that coming 막 이러면서 막 당황했구만. 그런데 그런 재밌어. 또 재밌는 게 지금 이게 아까 첫 번째 시랑 밑에 거 뒤에 거 썸네일 나온 이 부분 첫 번째 시랑 두 번째 시랑 약간 좀 더 짜릿했던 게 나는 첫 번째 시는 약간 느낌이 약간 좀 lovely. 맞아요. 좀 그러니까 누가 봐도 그러니까 포근하고 everybody, nobody's gonna 그러니까 모든 사람이 좋아할 것 같고 이 두 번째 거는 약간 좀 짜릿했어요. 아니요 선생님. 근데 오히려 약간 진짜 무슨 난해한 추리 소설 같은 거에서 맞아요. 답을 딱 알아내는 그 쾌감이 있어요. 그래서 이거구나. 그래가지고 이걸 딱 보고 나니까 오더 막 딥하고 컴플리케이트 이게 더 재밌을 것 같아. 맞아요. 약간 문제 같아. 수고하셨습니다. 감사합니다.